pula go aga mabolokelo a kgatiso ya modumo le ditshwantsho tsa motshikinyego fa setlhopha sa the Zebras se kgaogana le mokatisi mo go motseng Pote. Batho dumela nka mogela o boamogela tshepiso sekolo ena taba go ranolela ka puo ya diatla ha re sena dikgantse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketsa kopane le baemedi ba mahatsha Zambia le Brazil ba baneng ba ile go ipega kwa go ene semmuso tautona o ka ile ha go le botlhokwa gore mahatsha mo mabedi a ipe pele maitlamo a go tsamaelana le la Botswana ja le a Botswana a tsamaisang ka one jaaka puso ya batho ka batho le go tlotlomatsa go dirisana le mahatsha a sele tautona a re go botlhokwa go dirisana mo mehameng e harologaneng e akaretsang bojanala le temothuo tota matlhaphiri ka pego. Moemedi wa Zambia mono Pamela Chisanga jaaka na tsile go ipega go tautona Masisi o simolola tiro ya gagwe ya boemedi mono tautona Masisi a re borogo jwa ka Zungula jo bo tshwaragantseng le hatsela Botswana le la Zambia mo nakong eno mahatsa kgaolo ya Afrika a kola maungo a tiriso ya jone o tlhalositse ha ile nako ya gore mahatso mabedi a tlhagafalele go hitlhelela tumelano ya go bapadisana ga mahatsa Afrika ya AfCFTA. And so I look forward to your appointment and your energy, zeal, intellect to come to play and your skills to make sure that the facilitation for that is seamless. Among which would be that we are due to host binational at mutually agreeable rates. We're ready for that. And President Chilem and I are due to be in Kasane at mutually agreeable dates to spur the Kazungula Bridge project and program. Another area of interest is Kaza, that we would want to engage further on. As you have rightly indicated, we can't really do without one another, and we've achieved so much together over the years. The Kazungula Bridge is just one of the examples that you have pointed out in terms of some of the achievements that we have had together that even go beyond our two countries, because that border, that bridge serves the entire region. I think in terms of opportunities to be able to deepen our relationship, there are a lot of opportunities. Morago ga moemedi yo wa Zambia tautona o na amogela moemedi wa Brazil mono yo a neng a mo tlhalosetsa ga lehatsela Botswana le lebala gabo e le tsala ya botlhokwa e le ka nywang go le gontsi mo go lone jaaka thuo ya dikgomo tsa mashi nngwe ya mehama e lehatseleno le santse le tutuga mo go yone. We are in Botswana are keen to ensure that trade between Botswana and even the region and Brazil grows. There are low-hanging fruits. And one of the areas where we want to begin this trade as low-hanging fruits, as we've been going around the world doing, is in the trade in semen genetic material and embryo material. We're keen to import the uniquely developed dairy cow that withstands heat in Brazil, and some of your beef genetic material that you have. And as you said, with one eye in Botswana and one eye in Brazil, that's very important. I am perfectly aware that I'm here to make friends and to improve relations. The number of areas that we have potential is amazing. As you said, livestock, aerospace, and agriculture in general. I see the effort that you're making to improve food security in the country. I think that there we can be of assistance as well. Tautona Masisi o na kgothatsa baemedi ba go direla mahatsa a bone mono ka go inakanya le go ithuta ditsamaiso le mekgwa ya batho ba lehatseleno go hetla ditsela tse dišwa tsa tirisano mmogo mo mehameng e harologaneng ka jaana se se ka godisa tirisano mmogo gareng ga mahatsa a bone le la Botswana. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone.
Puso e ntshitse 6 million pula go aga le go simolodisa lehelo la mabolokelo a dikgatiso tsa modumo le ditshwantsho tsa motshikinyego le maikelo a lone e leng go somarela dikgatiso tsa modumo le ditshwantsho tsa motshikinyego go ka dirisiwa go isa dikitso kwa setšhabeng. Se se tlhalositswe maabane ke mogolwane wa lekala la Botswana National Archives and Record Services Medina Puti kwa putegong le babegadikgang mono Gaborone. Mojadi Mokibelo ka pego mo go supe maiteko a go somarela dikgatiso tsa modumo le motshikinyego mono gae go dirisiwa ke dikokomane mo nakong e tang. Puso e tla dirisa 6 million pula go aga lehelo le go ta bolokelwang dikgatiso tsa medumo le ditshwantsho. Go thalisiwa ga go le botlhokwa go sireletsa dikgatiso tseo gore di kgone go dirisiwa le mo dingwageng tse di tang. The safeguarding of heritage enables us to observe events we did not attend, listen to past presentations, as well as give accounts of issues that are informative and can provide entertainment. These can be preserved in the form of recorded sounds and visual imagery captured on film and videos. The products allow us to recognize and appreciate our diverse culture, and we are able to learn a lot from them about ourselves and our history. Bana le sabe ba ba maleba ba ithomile kwa pele go netefatsa ga dikgatiso tseo di babalelwa. We have been receiving content from the producers, but we have come up with some guidelines to say when you bring content to us, here is a form that we have to say who was the director who contributed to the creation of this work. So we are trying to make sure that the metadata entry is done properly. That's why we have set up a division to make sure that we address this issue, because at the end of the day we don't want Botswana being exploited out of their work. Almost 500 scholars who had come to Botswana did their research at the National Archives, and some of them even went to the field, collected data, but they never deposited their copies with the National Archives, which is an infringement of the conditions for them being granted permission to do research in the country. And therefore we need to tighten up that particular aspect. Go thamela wana e tsepameng ke konokono mo go somareleng dikgatiso tsa modumo le motshikinyego. We are at the same time acknowledging our baby steps towards the normalization of the apparent gaps by ensuring that our frameworks are robust to contend with the management of the audiovisual materials in our country. I would like to believe that we have all noticed that indeed as a country we do have countless audiovisual materials in our custody. E tare ka letsatsi la Labotlhano le hatshe la Botswana jaaka mahatsha mangwe le bo le ipelela letsatsi la ditso tsa dikgatiso tsa modumo le motshikinyego ka maikaelelo a go isa thuto kwa setšhabeng mabapi le dikgatiso. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Mmaraka wa kgaolo ya Afrika ke mongwe wa megolo le haska bophara ka jalo tumelano ya mafatshe a Afrika ya go gwebisana mo go lesegileng gare ga one AfCFTA go lejwa go ka tsholetsa itshulelo ya mafatshe ao go balelwa le la Botswana. Ke ka mo lekgotla la AfCFTA le letseng le itshwaragantse le lephata la papadi le madirelo go sekaseka ka ga Botswana a ka tswelelang a kola maduo a papadisanyo e gareng ga mafatshe a Afrika. Re file Motube ka pego. Tirisano mmogo e akaretsang tumelano e dirilweng ke bobedi jo ngwaga no simologa e tla thusa lefatshe leno mo go nneng le mmaraka wa kontinente ya Aforika ka bophara se se solofela se tla tsisa thekiso ya dipoelo tse di nametsang. On 19th February 2023, Botswana deposited the instrument of ratification, thus became a state party to the agreement, and therefore eligible to participate in the continental trading regime. When we trade among ourselves as African countries, and when an African country trades with a country like the United States, for example, or a country within the European Union, it has better terms of trade than when we are trading within. A Botswana company wishing to export to Nigeria would face better terms of trade doing business with an American company
or with a European company. Ile ka mowa go aga itsholelo e itekanetseng lekgotla le la African Continental Free Trade le semostong ka ngwaga 2018 le ikalla go tla ka metlhale e faphegileng ya go rotloetsa theko le thekiso e sa tlhokeng go duela dithoto tse di fetang magareng ga melelwane ya mafatshe. The basis of it was you need to reduce, as Botswana, you need to reduce the tariffs on the products that you're importing from other African countries, right? So you have a list of what we would call a tariff schedule. And the agreement is Botswana has to, in 10 years, reduce up to 90%. It doesn't all have to happen at once. Thuto se ka dipuisanyo e tsweletseng e tla itebaganya le theko le thekiso gareng ga maphata a botlhokwa jaaka kgwebo, ditlhalatsanyo tsa madi ga mmogo le bojanala. Re file Motube, Botswana Television, Gaborone. Lekgotla la Botswana Tourism Organization BTO le tshwaragane le bana le seabe le semotsa lenaneo la go rotloetsa setšhaba go nna le kgatlhego mo go etele mafelo a bojanala a monogae. Mo thulaganyong eo Batswana ba rotloeditswe go etela mafelo a kgatlhisang a ngwao kgotsa a diphologolo le a mangwe. Karaba Molusi ka pego. Dikgaolo tse di mo botlhaba jwa lefatshe leno di humile bojanala bo akaretsa matamo a le mane, ngwao, matlotlo a tlholego jaaka bontle jwa naga le diphologolo ga mmogo le mafelo a boroko tse Batswana ba ka di akolang mo maetong a bojanala. Bojanala jwa meletlo, diphuthego le metshameko le jone bo a gola mo kgaolong eno. We have heritage sites tse di leng teng ka kwano ebile mahelo a ka kwano ke mahelo a mantle a ka mahelo a bobiro e leng gore ha o mayana it's an area e leng gore o ka ja bojanala ka ona o itlhabisa pheho be re na le gone gape mo e leng gore we have a lot of wildlife this side e leng gore Motswana o ka tla tota hela ire di game drive just to enjoy. Re na le around over 30 tourism operators ba e leng gore ba irile di package tse di harologaneng, di package tse e leng gore tsone mahelo a ntseng ke bua a bojanala ba di dirile gore Batswana ha bata kwano a kgone go reka package a tsamaele family ya gagwe and see these beautiful areas. Kgothatso ya gore Batswana ba tse maeto a bojanala mo lefatsheng la bone e lomagangwa le go popaganya setšhaba, tshomarelo, tikologo le pabalesego gareng ga tse dingwe. Nako nngwe go nna le di systems tse di tshwana di tropical cyclones and so forth tseo di bo right thata mo mothong. So rona re le batepolo wa peritse di trajectory kore ko di tlo di tsamela teng, even if there are changes ra itse re dibile di satellite dilo tse dingwe le go bona gore nya ba ka ya kwa ba ska ba ya kwa go gona ga re le bothokwa teng. Even none airline industry ga gona flight machine e ka tsamayang ya mahatshatse e sa tsa weather. Re terele mbi fande we offer services re na le yone office service ya funeral and maitso e le gore mo go le re thusa la ka madi ya kana ka 7500 pula go thusa bona ba lelapa go boloka yone go tlhokagetse mo kotsing ya tsela. Re na le yone benefit ya loss of support e leng gore yona re be re thusa di beneficiaries of the deceased. Re na le benefit yone ya medical assistance e leng gore yona ha go lahetse ya la mo kotsing ya kole re thusa ya le go facilitate gore o bone dithuso tsa bongaka. Jaaka ngwaga o ya bokhutlong mo dikgweding tse pedi, tsholofelo ke gore Batswana ba tla atla mogopolo wa go tsaya maeto a bojanala mo lefatsheng la bone ka seo se ka nonotsha leitsholelo. Karabo Molusi, BTV News, Silibi Phikwe. Ngwao e tshupile ele nngwe tsela ya go godisa itshulelo le go tokahatsa matshelo a setšhaba. Merafe ka go farologana mo lehatsheng leno e tsweletse ka go lemoga botlhokwa jwa ngwao ya one le go re e ka fetola matshelo a bone mo go nnametsang. Banne ba motse wa Majwaneng ba rotloeditswe go tswela ka mono wa go ipelela ngwao ya bone. Ba mosisiska ka pego. Ngwao jaaka e lemogiwa e le sengwe sa morafi o ka ikayang ka sone. Mo nakong tsa segompieno go fetogile ka jaanong e ka dirisiwa go fetla itsholelo le gone go iamogana le banana e le tsela ya go ifitisetsa kwa dikokomaneng tsa morafi. Gore re ipela jana re itse gore mme kwa bohelong ba letsatsi re tshwanetse gore re dirise ngwao gore re ithabolole ka ngwao ya rona. Ga tautona a re tšhentšheng
o ra gore ga e le gore re ntse re itsapa go dira dilo tse dingwe a re change mekgwa e re changele ko tshiamong re changele ko dilong tse di ka re tshedisang tsa re tsoga re le tšhaba e leng gore e a itirela dilo a kere moletlo o wa ngwaga le ngwaga o supa ngwao ya bakgopeng go itlhaola mo merafeng e mengwe bangwe batsadi ba rona ba ntshitswe ke bana ba bone kana bana ba rona mo tseleng ya ngwao e nne ntse ba e tshwere ba ba supetsa gore nya mo go silo ke nako ba e tshokana kwa gompieno ga gona mo go tong go silo ke nako jaanong a re boeleng ko ngwaong a re boeleng ko morago ke gore ngwao ya rona e se ka ya nyelela e se ka ya swa lesola tholego re kopa banana ba motse wa Majwaneng go ikwadisa mo mokgatlong o gore re basadi ba golo ga di sontsa ba bitsa o se ka ba nyelela banni ba ne ba nna le sebaka sa go reetsa ka ditso tsa motse wa bone motse wa rona ke moeng mongwe monna o na re lebaka le lengwe a re go le phuthego a re ke gore go loba ga go ka bidiwa moeng village ka kwa go bidiwa moeng college ke gore go kapalama Majwaneng ke masimo ke batho bana ba tswa go komeng ba le maba e le masimo a bone banna ba ga bata ba ikao ba re ke rona re ba ga nswaswe yaanong re tsile kwano re sala re lathegile re ile le naga re ntse re bolelwela gore go moreme yaanong re batla go bona go moreme be re itse gore ke gona ga re tswang teng ka 2013 gape go na gata ba bobonong ba kgotho ya dandane ba heta ba supa gore kana le rona re tsotse wa gone ko go moremeko ra turisiwa ga ra isiwa ko ra gwa leta molwaneko jaanong letšhaba e phataletse e tshwanetse gore e iphuthe le ikitse le itlhaloganye e re jaaka merafi le moga botlhokwa jwa ngwao tsholofelo ke go bona merafi e tokafala mo matshelong mme ebile ngwao ya bone e lemogwa ke boditšhabatšhaba Mammosi Siska BTV News Majwaneng ha re tswa ka kgantse wetso mogolwane wa tshimo ya morafe ya leungo boswa kwa motseng wa Kolongkwaneng Mesione ga emelwe a re ke monokeng ya marekisetso dikolo le setšhaba rotlo editse kgwebo ya bone Mesione a re se kgonne go ka ba phatla e neng e le teng ya tlhaelo ya merogo kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa ke o lebogela ra dipotsane ka dintlha Tshimo ya leungo boswa e na le tsotlhe tse di tlhokagalang mo temong ya merogo jaaka sediba le koloi ya merogo tshimo e simolosa ka thotloetsa khamphane ya Lukhara Botswana e ntshitseng 1.5 million pula go rotloetsa bandi ba motse wa Kolongkwaneng go itemela dijo gompieno tshimo e phopoma ka merogo e tshwana le kui tamati spinach gareng ga tse dingwe supplya mo dikolong re supplya le ko Chopis re supplya dikolo tse pedi which is Kolongkwaneng Primary School le Bogogo Primary School re supplya le ko re simolla go tloga re supply le ko Spateleng they called us yesterday ba approvile kopo ya rona go around nearby villages re rekisa ra tsamagela mo motseng re pheka hong kana re tsamaya re tsana mo malapeng a mangwe a gauhile tsela hela yalo kana ko re utlwallang batho ba le bantsi tshimo ya merogo e thametse bangwe mo motseng ditiro ke re le driver e bile ke le assistant so far tiro ena ka hanka tlhalosang ka yone ke tiro hela e siameng go bereka ya ka ke bereka ana mo famong ke khana gore ka dilonyana tse le goreng like bo ditlolwana khona go ithekela ditlolo gore ke sa sukudise bo mama ko lapeng gore mama kana ke tlhokana senna le senna ke khona gore re ha ke amogelana e be ke tla ke ba thusa le nna tota go botlhokwa hela thata gona le gonna ko lapeng re oketsa poverty tshokolo e kana Mesione re batamega go bereka ka nata go netefatsa gore ga gona thaelo ya merogo mo kgaolong ka lehatshe leno le emise go reka merogo le maungo ko nte ka maiteko a go hokotsa madi a tswelang kwa nte le go rotloetsa balemi ba mo gae ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Kolongkwaneng Ntwa Mphuthela le Melody DIKGANG go tswa kwa Kokotsa ke bafenyi ba Mr le Miss RDP Kgalagadi Borwa bobedi jo bo fentse moraga go iteisa barathana le banana ba le 10 go tswa kwa metseng ya Kokotsa le Khawa ke o lebogela dipotsane wa tswelela bani ba ba Kokotsa e bong Mphuthela le DIKGANG ba re ba solela ga batanna sekao mo baneneng ba bangwe ba ba tswang go motseng o go sala ditoro tsa bone morago
ba tswelela ha ba tlhalosa ha ba ikemiseditse go ruta banana ba metsana eo ka bodiphatsa jwa tiriso ya diritibatsi le go nwa bojalwa phetelela. I'm very happy to have won this competition. I wasn't sure if I was ke itumetse thata ka ke ne ke sa sologela phenyo. But what I did know was that I had the potential, and somewhere I was positive that I was gonna win. Tota ke monana wa morui ke setse ke na le project e ke dirang ya dikgomo. So project e ke tla ke itebagantse le yone e tla bile ya business ya dikgomo e le gore ke tla ke turn into commercial gore ke kgone go thapa banana mo metseng wa me le mo kgaolong ya me ke dira jalo ke hopotsa letlhoko la ditiro. Mabonte le rabonte wa metsana e kgakala le ditamelo e simolotsa ka 2013 ka maikaelelo a go supa talente mo metsaneng eo mme o lemoga ga ona le bokgoni jwa go hetola matshelo a banana bao. I would like to challenge the Ministry of Local Government and the Rural Government to come up with a sustainable strategy to include these young women and men to be able to have a foundation for employment creation, not only for them. Go kgothatsa lephata la magae go thusa banana ka mananeo ba ka simololang dikgwebo le go thamela ba bangwe mebereko. The government of Botswana has come up with this affirmative action framework. I would also like to challenge the private sector to create opportunities for these young women and men. Bedi jo bo taemela kgaola kgalga di borwa go makgaola kganyeng a ta tshwarang go ga borone ka letsatsi le le ta bolelwang. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television tsa bong. Ke re go tsholetse di le kalo e tshotse dingwe di tla ka Edwin Mashakgoma ena go tshwaretse metshameko. Mo tsa metshameko ha re simolla hela ka tsa kgwele ya dinao mo go motseng Poteo kgaogane le setlhopha sa The Zebras. Mokwalo o tswang kwa lekgotleng la Botswana Football Association o supa fa lekgotla leo le tsere tshwetso ya go kgaogana le mokatisi wa setlhopha sa setšhaba morago ga go sekaseka tiro ya gagwe mme ba lemoga fa setlhopha se mo maemong a ba solofetsang. Dikgang tsa go kgaogana le Mpote di tla jaana The Zebras e setse ka dibeke di le nne hela pele ga e ka simolola metshameko ya go ipatla-phatla kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026 kgatlhanong le Guinea le Mozambique kwa Beti Itani Chulume ko Francistown. Mo nakong eno Botswana e mo maemong a sa jeseng diwelang mo mererong ya FIFA a bo le 149 ko 149. Motshameko wa bofelo wa Gampote kwa setlhopheng sa The Zebras e ne e le wa botsalano kgatlhanong le Eswatini beke e fetileng kwa fentseng ka dinno tse 2-1. Fa re gatela pele mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme sa The Mess Mohambi Saulos a re ga ba ise ba lemoge dikgwetlho dipe tse di kalo jaaka ba itlhokotsa go thulana le Tanzania mo motshamekong wa go ipatla-phatla kwa metshamekong ya di-Olimpiki tsa Paris 2024. Saulos a re go tsena mo nakong eno ga bana dikgobalo dipe tse di tona ebile ba setse ba nnile le sebaka sa go ikatisa le go ka lekola lebala kwa toropong ya Dar es Salaam kwa Tanzania ga mmogo le go itlwetsa seemo sa loapi pele ga motshameko ka Labone. The Mess e gorogile kwa Tanzania ka Sontaga ntse se dirisa motshameko ya go ipatla-phatla kwa sejaneng sa Afrika le kgaitsano ya COSAFA go ka ipaakanya ya go senka phatla kwa di-Olympiking tsa Paris 2024. The Mess e lebagana le Tanzania mo motshamekong wa tikologo ya ntlha ba beile go le gontsi mo batshameking ba maitemogelo a kwa godimo ba akaretsa le segora diakanyo se di lame boseja re filo tholokele le ke itumetse dithebe gareng ga ba bangwe. Mo motshamekong wa bone wa bofelo e le wa go ipatla-phatla kwa kgaisanong ya WAFCON bomme ba mo gae ba ne ba fenya Gabon ka dinno tse 3-1 kwa Lobatse Sports Complex. Tsamaile sentle re gorogile sentle it was a long trip but tsamaile sentle jaaka o bona our first day of training session we were only able to do the warm-up hala similar re tsena mo our core business ya the sessions tse ne re di plan le gore pula ya tshologa jaaka bona le bana le flooded ya so we interrupted the pula. However di plara tsone di teng ba teng botlhe ga rena di nyane tse di ka tse motho a ka buang ka tsone. We are hoping for the trainer today. We'll wrap it up tomorrow and see what we can do. Fast football. So
ba go leka go ina dibolo mo gare ga lebala be re ba cross ka di-counter attack with quick movements behind their defense. Fa re ba tsa basketball setlhopha sa kwa Zimbabwe sa JBC se fetetse kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya African Champions Club ba sena go fenya Mulani Suns ya Zambia ka dintlha tse 27 go tse 50 kwa lebaleng tota kwa mabaleng a UB Indoor Arena. Phenyo eo e netefatsa fa JBC e fetsa kwa setlhoeng mo kgaisanong ya malatsi a mararo e neng e akaretsa gape ditlhopha tsa Dolphins ya monogae le UNMA Wolves go tswa kwa Namibia. A re utlwe Tlamelo Montshusi. JBC e tsena mo motshamekong wa bona wa bofelo wa kgaisano ba sena go fenya UNAM Wolves le go latlhegelwa kgatlhong le bo mampodi ba leke ya Botswana Basketball Association Dolphins. Banna ba Zimbabwe ba itse fa pharologanyo ya dintlha e tla nna botlhokwa kwa bofelong go ka nna le sebaka sa go fetola kwa pele le kgaisano e mme ka moo ba kubugela setlhopha sa Suns di tloga ya re kotara ya ntlha ya bokhutlong bao ba wetsa ba tshwereketa pele ya dintlha tse 22 go tse 10. JBC ya seka diga lebelo la motshameko mo katareng ya bobedi ba dirisa maitemogelo a bone go ka ya kwa nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 42-19. Mulani Suns e fentseng UNAM Wolves ka mafelo a beke ya tswela e sokola mo karolong ya bobedi le fa ba ne ba leka go ikentsha kwa morago ba seka ba tsenya JBC dingalo ka gope ba no sa kgapetsa go ka felela ba fenya motshameko o bonolo ka 87-50. We knew if we run them in transition, they did not have answers for us, so we executed our game plan and we eventually went to a 2-tempo game and just to maintain the win. We've been having a very, very bad second half in Gaborone of late. So we needed to manage our second half because that has been our Achilles heel in this tournament. So I'm happy the lads listened and we executed our plan. The game plan was to stop their transition, win the boards, but unfortunately they came hard on transition and they were brilliant on rebounding. Mo motshamekong wa bobedi go raya gore le fa beng ga Dolphins ba ka fenya UNAM Wolves go utlwala ga bana go kgona go fetsa kwa setlhoeng ka jaana ba lebagane le setlhopha se se latlhegetsweng mo metshamekong ya bone yotlhe. Le fa go ntse jalo banna ba ga Trinos Moyo ba dira ka gotlhe go fenya motshameko go ka fetsa mo maemong a bobedi ka jaana seo se ba neela sebaka sa go tlhopha go ka fetela kwa pele fa ba tshwantshongwa le tse dingwe tsa maemo a bobedi go tswa mo kgaolong tse dingwe. Dolphins e kgatlang ka batshameki ba akaretsa ke sao ba ka Ndawanyana, Thuto Gaborone, Butsile Rambo le Paris Collins ba seka ba kgona go laola motshameko jaaka ba ne ba eleditse ba fetsa karolo ya ntlha ba eteletse pele ka ntlha e le nngwe. Fela mo karolong ya bobedi Dolphins e neng e eteletse pele ke Thuto Gaborone ka dintlha di le 18 ya tswa e tokafaditse tshameko ba fetsa kotara ya boraro ba le kwa pele ka 61-36. Kwa bofelong Dolphins ya fenya ka 75-43 go ka tshegetsa maemo a bobedi mo lokong ka phenyo ya bone ya bobedi go tswa mo metshamekong e le meraro. I just think that basketball should be given a chance, man. We just need a chance. As you can see, compared to other countries in the southern region, if we beat the team that has qualified, we're the only team that beat the team that has qualified, JBC from Zimbabwe. So that shows that we're not bad, we're okay. So I just hope that people will look at basketball differently and see that we are trying and all we need is just a chance. JBC e fetela kwa tikologong e latelang e le Elite 16 Division East ba sena go kwanya dintlha di le 5. Dolphins le Mulani Suns di fetsa mo maemong a bobedi la boraro ka tataleno eo ba tshwere dintlha di le 5 mme fela di farologangwa ke pharologanyo ya dintlha morago ga metshameko e le meraro fa UNAM Wolves e di goga kwa mogatleng ka tse 3. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Mamelodi Sundowns letse se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa ko Angola sa Petro Luanda mo motshamekong wa tikologo ya bobedi wa kgaisano ya African Football League kwa lebalela Loftus Versfeld kwa Afrika Borwa. Maduo a raya gore Sundowns e fetetse ko se ka makgaola kgeng a kgaisano ka phenyo yotlhe ya dino tse pedi go lefela. Ditlhopha tse di ne di thulana jana mo motshamekong wa bobedi. Sundowns e sena go fenya wa tikologo ya ntlha ka dino tse pedi go lefela kwa lebalela la Estadio 11 di November kwa toropong ya Luanda kwa Angola. Viral load suppression for everybody who tested HIV positive, whether they knew of their status or did not know. Are you suppressed?
Results viral load suppression is at 91.9%. This is viral load suppression. Result received the 95-95 treatment cascade. 88.1 was the viral load suppression for men. 94.0 was the viral load suppression for women. So you can see that when it comes to women are doing very well, because the only way how women will do very well in viral load suppression is when they stick to treatment and have tested on time or within time. So